spreading a disease, but the antidote is free. Change your mind and change your destiny. It's all eternalized. Embrace the chance to come alive. You'll survive. Hold it on too long. We can't start it over. Start it over. Fighting to hold on. Just start it over. Start it over. Letting go of everything you know. It's a brave new world. It's a brave new world. We have made it through the pain. There is no more shame. We know how to relive the suffering. Holding on too long. We can start it over. Start it over. Fighting to hold on. Just start it over. Start it over. Go for something strong and right what we've done wrong. Letting go. It's a brave new world. A brand new world. A brand new world. Today, I found the strength to open my eyes, leave it all behind. So open your mind and realize that your beautiful world could take my life. And I'm sinking under, drowning faster. Please just let me breathe. The air is leaving and I'm lost in need of you again. You break me down and you make me surrender. We are as Romeo and Juliet. So many years have passed the day since we fell in love and promised we'd never separate. But it seems the time has come that you run my life with no hope to fight and no time to hide. And I'm sinking under, drowning faster. Please just let me breathe. The air is leaving and I'm lost in need of you again. You break me down and you make me surrender. We are as Romeo and Juliet. To a code we all swore, for this life we have chosen. Armored soldiers to a common war we fight, to this passion of love we may fail and die. I'm slipping further, we're falling faster. You're growing stronger. Let God go weak.
Раз, два, три. Здравствуйте, товарищи. Здорово, здорово. Всем привет. Рома, привет. Фаяникс, привет. Запустился. Все, начинаю. Это в перерывах называется рекламная пауза, а в начале называется стример не успел, блядь. Прошлый стрим ты пропустил, это я в курсе, это нехорошо. Это нехорошо. Я в порядке. Опять же, благодаря зарядке здоровья хорошо. Здоровье хорошо. У тебя что, как? Что, как там осы, пчелы, больше все? Прошла эта штука у тебя? Больше не беспокоит? Так, что у меня осталось со вчера? 498 баксов. Специально в 3 проснулся. Это респект и уважуха. Больше я ничего не могу сказать. Здесь и добавлять нечего. Респект и уважение. Мика, скотина, пошел нахер. Ограбить ферму? Давай посмотрим, попробуем. Поправляешься, ну и слава богу. Главное, что все было хорошо. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. Мейкер, привет. Затерялось твое сообщение. Привет, привет, Мейкер. In that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. Couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Them sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. You just keep your cool, you hear me? Вот с этим типом ходить на дела, конечно, дело опасно. Я помню, как мы с ним ходили ограбить поезд. Нигде не тружусь, Ром. На вольных хлебах я. Сижу на вольных хлебах. How far is this place? It's a bit of a ride, not too bad. Back up north a stretch, not far from the state line. All right. Oh, easy. Ну да, темы мутки-крутки. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Dutch has always honoured us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others back there, sitting around waiting to be told. I go after it. I see you sitting around plenty. I mean, I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause, as from the moment I met him. You tried to kill him, if I remember the story right. And he kept me А чё я без шляпы-то? around, didn't he? О, Saw something правда, in это не me, та, said которую я as much. покупал. I'm sure. Ну, тоже шляпа. Dutch is good at
guaranteeing things and people. У друга за день рождения. Дел хорошее. Но это получается сегодня? У тебя же сейчас 3 часа ночи? Или прям через день? Прям именно вот завтра, следующие сутки? Keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. А ты чё, Ром, кем работаешь? You have to tell me. Что-то с грузоперевозками, я так понял, да? Если ты на таможню-то гонял. Camp funds, supplies, and the like. The fact you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way. Don't you worry. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. Hey, And you sure don't keep it bottled up inside. Ну да, я про то и говорю, типа, вот пройдет эту ночь, и будет у тебя, у кореша день рождения. You got knocked И, по out. сути, уже that's what you этот choose день to remember. настал у тебя, We а у got меня... paid. We got out of there. А у меня настанет через 2 часа 47 минут. Now that was bloody chaos. 3 года назад, да, понял. Mac, А чё, все с грузоперевозками I завязал? lost your boys at some point when he was getting out of town. they caught up with Mac a couple of days after. Davey was finished by the time we got up the mountains. Jenny didn't even make it that Чё, кстати, far. картинка, звук, все нормально? Все, пучком. Ничего не Nearly беспокоит there. никого. Hard left coming up. All right, it's going to be off the road up ahead. Up here, Morgan. Надо на те мутки-крутки, ну правильно. Чего на одном месте сидеть? Это правильно. Let's leave the horses here and go the rest on foot. Don't want them to hear us coming. Here, I'll deal with them. Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Ой, я раньше тоже, что я только не возил. И хлеб возил, и кондитерку возил, и инсулин, фармацевтику я возил. Ой, блядь, что у меня только в машине не валялось. Look. А с Питера, с Парнаса, эти китайские швабры возил в Москву еще. Был дело. You hang back. Так, что он сказал, я пропустил. Но походка у него важная. Походу мы идем здороваться. Что он у меня пони украл? Пес, я его подставлю. Пусть его застрелят, сволочь. Так, что у меня? Состояние Ланкастер пойдет, дробовик пойдет, револьверы пойдет. Hey there! Hey, keep it down. Whoa! I'm gonna give you and your daddy about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, we don't want no trouble. We just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. About a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. Heads О, up, блядь, Arthur. что произошло? The rest of them. Не, дробовик возьму, если они в доме. А? Кто там? Ага. Так. Я, короче, знаю, что мне надо делать. Ну-ка. Блядь, окно не разбил. Вот сейчас разбил. Ловите. Да ну что такое-то? Ёб твою мать. У меня шляпу снесло, ебать его. Как-то он не сдох. За СССР. А почему? А как что? Кинул шаг. Okay, I give up. Don't shoot. I ain't armed. If you want to live, you'll tell me where that Кинул money's шашку в окно, stashed. блядь, и окно не All разбилось. right, take it easy. Behind the wall in the bedrooms. If you Сейчас мне надо что-то это съесть. Подожди. Где это все? Я видел. Ладно, давай. Вот так вот. stick your hand between the gap. All right, Huh? you go grab the money.
Ага. I'll keep an eye on sunshine here. Шляпу погоди, блядь. Шляпу взрывной волной унесло, надо шляпу одеть. Пиздец, вот это подстава, а. Опа. Так, он сказал в спальне, что-то там, да, за стеной или где? So, here we are. Если есть тема, у меня тем нет. Hey, this is more like it. Good work. У меня тем никаких нет. Micah, I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need the lecture again. I'll see you back at camp. Never know what folks got stashed. Ограбление пошло не по плану. А что это там лежит? Out there like this. Спрятанная коробка. Револьвер. Старый какой-то, сука. Самовзводный. Не, мне не надо. У меня Шофилды хорошие. Мне и с ними хорошо. Обыскать шкафчик. Джин. Ром. Джин и Ром, два друга. Не, в самовзводный, не, у меня два Шофилда. Зачем мне самовзводный? Шофилды тема. Так, самогоночку. Самогонку мне. Вот так. Че без вепки? А вот. Пока без вепки. Ну, скоро, кстати, должна прийти. Да. Что это такое? Prominent Americans. Жулики Америки, короче, я понял. Без вепки. Скоро придет, кстати. Скоро придет, заказали вепку. Скоро будет вепка. Надеюсь, что придет все не сломанное, все рабочее. И будет вепка. И будет меня не только слышно, а еще и видно. Ой, а где голова-то, друг? У тебя от работы голову снесло. Дробовик — это такая тема, да. О, а что сзади? Ну-ка. Сзади что-то. Знак вопроса какой-то. Это что за циркач? Шамаханская царица какая-то. Ты кто, бля? What the devil are you looking at? Че я уставился? Я уставился на твою юбку. Пол. I'm sorry. No, I'm sorry. I'm ruined. Ruined! How so? It's a disaster. Who wants to see a woman wrangle wild animals who doesn't have any bloody wild animals? Come to America, they said. Come to the land of opportunity, they said. Sod you, Daddy, I said. I'm going to America to make it on the stage. I don't want to be in the army. Ooh, now look at me. The old git will have a field day. I didn't really understand any of that. I had an act. The bravest woman in the world. The animal wrangler. Watch her tame wild beasts. And you were the woman. Of course I was the bloody woman. Look at me. It's the stage. Grease paint. Tears. No one wants to see a man wrangling wild animals. And no one wants to see a woman wrangling nothing. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. Why? My animals, they escaped. And now I'm buggered. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. Yeah, I see your problem. They're pretty hard to come by around here. Listen, friend, help a fellow out, would you? I'm beyond desperate. If you see any of them, will you bring them back here? If I see a tiger or a lion or a zebra just roaming around. Exactly. If
Well, I believe the zebra's up near Lonnet Sod. Distinctive creature that he is. I'll make it worth your while. All right, madam. It's bloody Margaret, not madam. В смысле-то Маргарет? Mistress of fucking danger. Найти сбежавших животных, льва, зебру и тигрицу. Меня не сожрут? Давай попробуем. Ну, вот сюда вот доедем, посмотрим, кто там может обитать. Ну, я типа не запашный, не укротитель животных. Я могу застрелить и привезти шкуру. А вот живьем. Вот это вопрос, конечно, хороший. Сейчас посмотрим. Сейчас прискочу, посмотрю, кто. Если зебра, приведу. Если лев или тигрица, я застрелю. Ну. Пока меня не сожрали. Ну, или типа дал бы мне какие-нибудь дротики, транквилизаторы, что-то типа того. Чтоб я мог как-то хотя бы это дело провернуть. А то говорит, езжай, тигра найди, привези мне. Ты что, дурак? А что здесь? Дом охотника? Скотина живая, значит, тут вряд ли есть тигрица или лев, правильно? Тут хоббиты живут. Дом похож. Пропавшую зебру Маргарет в последний раз видели в этом секторе. Ну, начинай. Это она? О, вот она. Зебра, зебра, зебра. А сколько он мне за это даст? Надо подкрасться к ней. Нет, не динамит, погоди. Ее надо целиком привезти. Зебра, зебра, зебра. Зебра, зебра, зебра. Опа! Зебра, 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 зебра. Это ишак, блядь. Это... Ой, ой, это не зебра, это ишак. Это же ишак. Какая-то зебра. Или это зебра? Я просто не знаю, как зебра кричит. Ну, я слышал. Ну, это, блядь, это ишак. Ну, пошел, блядь. Вперед. Ишачья морда. Скачи, как ветер. Cry of Fear? А я не знаю, что такое. Я что-то вроде бы слышал. Что-то похожее на Fear, да? Новое что-то должно выйти. Ну, пока не могу сказать. Мул, перекрашенный в зебру. Он, да, я слышу, что это ишачина какая-то. Ой, дождь пошел. Сейчас смоет краску, да? Все циркачи наебщики. Он кабанчик. Что за зебра? Я вот тоже думаю, вряд ли это зебра. Ишачина какая-то. Там морковку дадим. У него и так жизнь не сладкая. Ну-ка на.
О, молодец. Ковбой на ишаке. Так, вот он, разоренный циркач. Я хуй. Good grief! You found him, our zebra. Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses, confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink our audiences? Да мне зебра не нужна. Don't be so dreadfully literal. Точнее, ишак. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of mumbo-jumbo land and shipping it here so it can dance the polka? Or turning there, in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment, Of course. I shall make it worth your while. But, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, and taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Caliga Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Мне кажется, он пытается меня надурить так же, как и свою аудиторию, что это не зебра, а ишак. Но ты учти, дружок. Это не водный пистолет. Это настоящий шофел, блядь. Если не будет бабок, у тебя будет на одно отверстие больше в голове, понял? А моя лошадь далеко. Ух, ёп. Мало с его квестов можно получить. Ну, все равно. И лошадь у меня далеко. Да, моя лошадь ко мне не прискочит. О, повозка какая-то. Я не догоню, наверное, да? Ну-ка. А он еще всадник без головы. В скором времени. Так. О, остановился. А, это законник, погоди. Стой. Мужик, стой. Я помощник шерифа. Видел значок у меня на груди? Ну-ка, слазь нахуй. Мне нужна ваша повозка. Еп! Твою мать! Я служитель закона? Сгорел на работе. Сука. Наша служба и опасна, и трудна. Угу. Он в светильник стрельнул, что ли? Пес. Он, походу, в этот попал. Ну, в керосинку, типа, блядь. Фонарь. Козлина. А у меня мясо осталось? О, осталось. Да, это было жестко. Сволочь. Я, значит, одолжил у него дилижанс в служебных целях. А он по мне из дробовика, да? Я его запомнил. Это не он.
Служитель закона. Да, я служитель закона. У меня значок на жилетке. Ну ладно, зато с лошадкой быстрее воссоединились. Так, что-то здесь, видимо, происходит, да? Вот это помощница его. Укротительница. Oh, Miss, howdy, mister. did you lose a tiger? Yeah, you found one? Nah, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. You're lying from Timbuktu, weren't you? From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way to go? Into them shrubs over there. Почему в игру можно не играть? Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. По стримам прошел. That's where I lost sight of him. I got it. Найди следы. Угу. Got the trail. Сегодня уже видел эту миссию. Let me bring the wagon along. Так, ну следы идут вон туда. Looks like blood to me. Shit, what's this? О, вот и ваш лев. Ебать, лев. Ё-моё. Found your dog. Ex-dog, ex-lion. Hey, boy. Oh, where's the rest of them? I think a cougar took him. That'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. The other half? Really? I'm gonna put him in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay. Grubs up. Stay down. She won't be too far away. I went out to find a tiger, Cougar, you mean? and I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Look, I really don't think she'll eat the dog. Like I said, they was friends. Shut it. Ну, вот это самое реалистичное, по-моему, что я видел, блядь. Из этих трех. Oh, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Sorry, girl. All right. Let's go. We got her! Okay. Drive, will you? And I'll keep an eye on her. Sure thing. Let's get her back to Mr. Margaret. She's still eating. I would have thought, since they was close and all. Well, wild creatures turn on each other.
seeming friendly one minute, dinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Mort. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this racket? I guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and you can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. You think? I hope so. Top 5 at least. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, best female for the job. Опять забыл лошадь с собой позвать. Ё-моё. Oh, I don't know if that'll ever happen. We lost the main road around here when the dust was up. Be careful or you might get wrecked too. Okay. You know the only thing to do in a dust storm is wait it out? Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. I imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark when over we go. Whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. And now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. Oh, you would have managed it yourself. I just helped you along. You ever want to get in the sideshow business? I'm sure there'd be a place for a fellow like you. I'll leave the profession. Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarring and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You got any word on the lion? Yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. Да, лошадь моя, вот она. Поищите льва на ранчо Эмеральд. Так льва сожрали, нет? Или я что-то вообще не понимаю уже? Ладно. Дойдем уже эту миссию до конца, так и быть. Сметанки крекер подкинем, чтобы она не горевала. Okay, girl. Yeah. Holy cow! We caught him trapped in here! Boy, I should go and get my repeater. Судя по крикам и стонам, здесь что-то происходит, да? Связанное со львом. What's the ruckus, boys? Get back! We got a cursed creature in here. Oh, yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looked like a lion to me. That's a dog in there. Dog? Now, if you'll excuse me.
Step aside. What? I said step aside. Ну, открывай что-то. Yeah, boy. Didn't look like no dog. Come here, boy. Let's go. Это он насрал? Ёб твою мать. Look what you've done! Look what you've done! Son of a bitch. I'll take care of this. Oh, God, help us! I saw him run for the station. Блять, это настоящий лев. Easy, boy. Easy. Shit! И что мне с ним делать? Нихера. А че я револьвер взял в руку, а не этот... Не двухстволку? Блять, это настоящий лев? Забрать трофей, ясен хер, нихуя. Мне тут денег стоить будет сейчас. Или я себе капюшон сделаю. He shot the thing. А, лапу. Is it dead? I pray the thing's a goner. Не, лассо, типа он сразу этот... Револьвер достал. Whoever owned that beast's got some answering to do. Лассо не работает. Before, and I hope I don't again. Amen to that. Все, я пошутил. Все. Бля, сейчас настучит ведь. Я погнал, короче. Будешь стучать на меня, нет? Будешь стучать, сука? Все, лежи смирно. Я погнал, пацаны. Все, бывайте. Ну нет, должна быть какая-то типа вариативность выбора. Блять, я в розыске. Я им тут от проблемы помог избавиться, а я в розыске. Работает, да. Не, должна быть какая-то вариативность, типа, ну что, достал револьвер. Можно было бы, да, там какой-нибудь лассо, увернулся там. Кунг-фу, кия. Хвост сломать ему. Взять на удушающий. Ну, типа, поймать, короче. Не убивать, как-то вот изловчиться и поймать его. Уточки. О, бля. Цыпа. О, всю семью, блядь, перебил. Это как раз индюшка, утка упитанная. Будет нормально. Пожарим, а то у меня все равно кончается уже. О, утиное филе, индюшачье филе. Мясо упитанной птицы. Оно хорошо восстанавливает, кстати. Что мне нравится, оно хорошо восстанавливает хпшку. Много. Удачно я их встретил. Жалко, по одному куску он срезает мясо, типа. Все, погнали дальше.
О, он совсем рядышком здесь. Намылились куда-то, господа. Odysseus returns. Sally, get the cages ready. Yes, sir, Mr. Margaret, right away. Man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking You for... haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I A know. goose will hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is Ramo, boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Мне кажется, он меня надурачил сейчас, блядь. He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on. Ну, продать его. Понятно, изумруд. Изумруд, блядь. Интересно, сколько он будет стоить. Изумруд. Ладно, потом продам. Пора на задание. Или пока это рядом. Хотя в Роудсе есть скупщик. Так что не беда. Можно, если что, в Роудсе скупить. 50 баксов. Я шкурой своей ради 50 баксов рисковал. Сука. А клетка открыта? Погоди. Я хочу эксперимент. Почему она не открыта? Я хочу эксперимент. Как ее открыть? Ё-моё, а как открыть клетку-то? О, она сейчас с петель. Во, хорош, открыл. Я хочу эксперимент. Разорвет ее на части или нет? Главное попасть. Блядь! Да ну что ты такой кривой-то, блядь, закинь внутрь. Во, вот так это делается. Однако крепкая повозка. Да. Как у него оттуда сбежали звери, непонятно. Эх, жалко, в щепки не разнесло, было бы красиво. Что случилось? Я слышал крик. Ну да ладно. С динамитом, да, не лады. С огнем тоже. Вчера, блядь, сапоги загорелись. Сегодня загорелся на службе. Пиротехник из меня так себе. Надо сейчас к скупщику тогда, раз он здесь по пути, сейчас заскочить к скупщику. Продать этот изумруд, бриллиант.
Или не по пути. Ну, короче, рядышком здесь он. Там я еще и... Что случилось? А, опять зэки. Не, пацаны, все, хорош. Моя доброта кончилась. Пизду. Сколько можно их уже освобождать, этих зэков? Они мне ничего не дают, один хер. А, тем более у меня на груди значок шерифа, блядь. Так что я сейчас все сделал правильно. Брать живым или мертвым. Я где-то видел этот плакат. Именно его Харри на нем была. Боком наваливать, да. Опа. Конь с ручником. Могу связать и отвезти в полицию. А, вот так вот даже это работает. Так, сейчас я доеду до значка, чтобы он исчез. О. А здесь какое-то задание у меня. О, мужики, вы куда? Я с вами. 8 баксов. Я лучше патрон на них потрачу один, чем возиться с этим всем. О, самогонку будем продавать. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. Не, ради 8 баксов вот этим вот заниматься. Thank you, John. We'll see you later. Dutch asked him to look into something to do with the Так, Braithwaite поехали. horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. Поместье Брэйтвейтов. So, what exactly are we doing? Тут недалеко, кстати, должно быть. Это где я вчера в стелс играл. Вместе со Сметанкой. Когда она пыталась за деревом спрятаться. These are two big old plantation houses, and all I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe. Hello, gentlemen. How are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady, Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay. She's at the house. We'll be watching you. You heard the man. Driver, proceed, please. What you want? Found something. Out in the hills. Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Oh. Relax, I ain't here to rob you. Oh, it seems that's easy enough. Why not do a deal? What do you sell that stuff for? $1 a bottle? Give us 50 cents. It's already ours. Now look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it. At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it.
In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Next stop, the Rhodes Saloon. Here we go. Крибидж. Что такое крибидж? Так, мужики, с дороги. Я на всех парах несусь. So I finally sold those Cornwall bonds. Got close to 1,000 for them. I wanted more, but not bad considering how hot they were, especially after that bloodbath in Valentine. Oh, not bad at all. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons. Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah, that don't surprise me. Okay then. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо. This could get ugly. You and Dutch already have Обхожу по обочине. Вперед, вперед, вперед. Ну давай, поднажмите, лошадки-то, ну. Че вы такие медлительные? Самогонку везем. Швыбче, швыбче, хлопцы. Of course you're not. You're a clown's idiot brother. Hosea, please. I'm the clown. You're the idiot. Just look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on. Что за шляпу он мне дал? Smoke this pipe. Трубку в рот, блядь. Смотри, чтобы это было именно... О, блядь. Oh, perfect. What about you? Oh, shh. You can't speak. You're turned idiot. Right? Bro, poor mammy's hot. There. Fenton, there. Don't get mad now. Ну, доставлено. И чё? Okay, Fenton, stay calm now. For Mama, she loved you so. Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Grab 2 cases of that stuff and follow me. Gentlemen! Quite the town you have here. We just rode in from up north. Hey. Hello. I'm Melvin. This is my brother Fenton. Don't mind him. Don't madden him. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. $1 more. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come along, Fenton. Let's hand out the liquor. Дед Мелвин. Мечта. Так, ну-ка. Gentlemen! My name is Melvin. That's my brother Fenton. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. The only rule is that you gotta drink them, so hurry up, put old Fenton to work. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your lucky day. I'll have one, Fenton. A gift. Bounty. It's a sin to look at gift horses. When I see a gift horse, I'm all for my see, that's some stuff. So drink Just keep them coming. Don't be shy, boys. Don't be shy. It's the lady of opportunity. Now it's your opportunity. Mr. Gray won't be happy about this.
this to your brother? Over here, Fenton. Come on. Мужики просто баклажками уносят самогон. Hey, send a couple this way, will ya? Get your free drinks from Fenton at the bar. Oh, wife is gonna kill me. I only went out for milk. I'll have one, Fenton. Fenton, keep it coming. These souls need some joy. Well, that hit the spot. Keep 'em coming, Fenton. Just keep 'em coming. Drink up, drink! Что такое? Lemoyne Raiders. Good evening, gentlemen. Quiet libation. You! Me? You're the bastards who stole the liquor we was gonna buy. Gentlemen, we're in advertising. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, get him! Чего, бля? Ой, а выстрел-то я забыл нажать. Че, попили пивка? You think we wouldn't find you? Good job, Arthur. Такое освещение еще, бляха-муха. Upstairs, hurry! Come on, get up here! You think we would have? Куда валить-то? Наверх. That's our booze, you damn bastards. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, погоди. Let's go. Ух ты, ёпта! Драка. О, Come on, Franklin. They're in that wagon. I'm getting us out of here. Ain't gonna let this go, are they? They got out the back. Got more coming after us. I see them. а я с волка типа отстреливаться буду. Shoot them then. Hide us up. Coming out of the alley. You think we wouldn't find you? Ух ты, самогон поджигают, суки. How many are there? They really aren't happy about this. Good. Keep on him, Arthur. Come on, move those sons of bitches dead. Damn it, there's... Ой-ой-ой, поезд. Made it. In front of me. Да еб твою мать, стрелять уже нахуй. Who you're shooting at? Think you can steal from us? You're dead. Ah! Yeah. Ahead of you. You think we wouldn't find you? Эх, Ланкастер я не взял с собой, а? Вот печаль, Don't беда. think so. А, все уже кончилось. Это ты, блядь. Я только во вкус вошел. All this over a few bottles of booze? I reckon it's more they don't want another gang on their patch. Yep. И самогон весь не успели продать. Okay. Pull off the road here.
All right. We're good. Yeah. Remind me never to take up a career in... What was it? Advertising. Yeah. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Well, I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Ma Braithwaite. See what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. I'll go speak to Dutch. Он меня к лагерю привез, да? Угу. Он с Микой там что-то трет. About what? Что-то он ему втирает там. Очередной план говёный какой-нибудь. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in 3 different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here, because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaites' prize horses. Well, how the hell did we get in at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback. I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. История интересна, заманчивое предложение. Сразу 2 грабануть, да? Это дело хорошее. Чем это кончится, я думаю, мы сейчас узнаем. Но после маленького, коротенького музыкального перерывчика такого. Taken away and recycled with the right tools. Feel this way again. Get so sick of the fire
and the constant gnashing of teeth in recalling of the new life, the constant battle of me. I survived, and when you came and moved, let the light of the sky remove the stitches of lightning through. Now will come with the name that I identify. Scatter the ashes, follow the feeling through. Finally thinking of the first time your name appeared on my tongue, ever failing and attempting to find the I can't find excuse to waste a second alive when there is so much to do without a reason to stop. I can't finish the race without your boots up the guys that don't leave me behind and make me move. Let the light of the sky remove the stitches of lightning through. And I will come with the name that I identify. Scatter the ashes and follow the feeling through. Так, рекламная пауза подошла к концу. Stay away from me. But I got a tip. Вечерочек в хату. Вечерочек добрый, добрый. I'm telling you. Бегал в онлайне, там кролик был, огнем дышал. Ибо чернобыльский, что ли? Sad man, Arthur Morgan. Закинул его Sad man далековато. indeed. Так, а что? А что? А ничего. Угу. Втираться в доверие, да? Ну, пока в лагере сделаем, что-то там от нас хотят. Ёб твою мать, у тебя что, черкаши, блядь? Ёбаный в рот. С черкашами ходит, смотрите на него. Ебать. Постирай, блядь, тряпку свою. Стыдно ходить с черкашами. Дурак, что ли, совсем? Тут вон женщины ходят, блядь, а ты тут... Ой, блядь. I'll see what I can do. Фу, блядь, не подходите к нему, он с черкашами гоняет. Да ну беги уже, беги, мы же уже так отошли от лагеря-то, нет? Need a word with you, Morgan. What is it? We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? 4 of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if we're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's 4 of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. All right, I suppose it's worth taking a look at least. We should wait until the morning. In any case, I need to change out of these rags if I'm gonna be performing. Okay. So, Bill, this better be worth it. Oh, it is. We put a lot of research into this one. I hope so. Наконец-то, дельца. All right. Опять не рога и опять не копыта, да, Маш, все правильно. Хотя здесь, о, блядь, Штраус, блядь, с черкашами до сих пор бегает.
Well, no, you didn't seem very well. Но здесь есть и рога, и копыта. Лошади и коровы. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan then? Oh, we're gonna send Karen on in ahead Путин в as пижаме. a distraction. Then we're just gonna rush on in Опасненько, afterwards. It's опасненько. a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. All right. Follow me. 5 штук динамита мне дали. Хорош. Get out. So, tell me again about this big can't go wrong plan of yours. Oh, it can go wrong. Anything can, once the shooting starts. Well, that's reassuring. Like I said, we'll see how it looks. If we can get in all right, we'll send Miss Jones. Какой, говорит, хорош. Да ладно, все пойдет нормально. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost Все little girl. будет нормально. Я научился, наверное. Like me. Надеюсь, там It should work. большое окно, блядь, куда его кидать. We'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. Блядь, меня выжимает в And you скалу. always fancy yourself as Скотина. the vault man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also Да, been и cooking надо up с some дробовика deals with them по-хорошему gray boys? сначала шмальнуть в окно, What? No. а потом было разбито. На всякий случай. See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple times. Так, кстати, дробовик, ланкастер, 2 револьвера, динамит. Все, я Seems you're упакован. looking for some extra security. Да, в окно шмальну с дробовика. Ну его нахуй, чтобы оно было наверняка уже разбито. И закидывать. Just be smart about it. Got a lot of iron. А то как-то нереалистично получается, типа в окошко динамит кидаешь, и оно, блядь, просто отскакивает. Can't believe you got me going back to Valentine. Don't tell me it ain't hurt you leaving that bank behind. Not really. Work a town and not hit the bank? That's downright pathetic. I guess we went a bit beyond working it. We shot the place to hell. You did, Morgan. Not me. I played it cool up there. Couple of punch-ups, dealt with some O'Driscolls. Ah, is that right? Like I said, you mess up, it's just one of them things. I mess up, I'm the prize idiot. Well, Bill, I don't know what to tell you. Surprised you ain't already ripped me about that dynamite again. One mistake, and I'll never live it down. What do you need? Pat on the back? A medal? Just know, I got the lead on this one. We'll see about that once things get going. So, thinking this through. Rob Cornwall's train. We shoot a heap of his men in Valentine. We rob his stagecoach. This is just dawning on you now. And now, we're going back to the one place he knew where to find us. That's the genius of it. Folk never look at what's right under their nose. Так, ну скакать недолго, здесь уже вот эти вот скалы. Вроде прям рядом с Валентайном они должны быть. Или это не те скалы? Got a bit hairy in that barn, but we all walked away fine from that. Didn't walk away with much. If 4 of us could deal with them in Valentine, and 4 of us could deal with them after the coach robbery, I ain't too worried. If you say so. We need to move quick once we're in Valentine. I'm sure they ain't forgotten us. Валентайн имя трансвестита. Dutch is gonna love this.
Был тут один трансвестит. Укротитель тигров. Вместо зебры ишак, вместо льва собака. Ну, в общем, все не как у людей. Keep it down now. We're here. У меня не конь, у меня лошадь. Типа, как это? Кобылка, кобылка. Good morning. All right, stranger. Okay, let's leave the horses here off the main drag. All right, gentlemen, here we are. Okay. Здесь такого нет. Вот видишь, срет она. Вот это сделали, а вот кобылка или конь этого не сделали. Go to work. Of course. Так, а где? Двухстволку-то надо взять. А, нельзя, я понял. All right, keep it cool and follow me, fellas. Следуйте за бандой в банк. Так дайте мне за ним следовать. Че он стал-то? So, Ага. we never decided. Is it lost little girl you want, or the drunken harlot? Девицу или пьяную шлюху? Заблудшая девушка. Выбор очевиден. Of course, you know I like the harlot. You're the only one. You're a bunch of filthy sinners and heartbreakers, a lot of you. Now where is he? If you're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. У меня 5 шашек динамита, мы справимся. Okay, we're going. No, hold on. Wait till she's got him reeled in. Like you don't know me. All stuck up in here. Not so goddamn stuck up last night. Oh, sorry. Just clean up. I've never seen this woman in my life. Get your goddamn hands up! Go. This is a goddamn free. Nobody move! No word up! Nobody move! Don't make us hurt you! Here! Unlock the door! Дверь-то закройте, ёпашу мать. Как это сделать-то? It's unlocked. We're good. Все ж видно с улицы, блядь. Oh, you think we're here? Come on. Open the goddamn vault! Open it! Шевели булками, сука. Damn slow! Hurry up. How's it going in there? Too slowly. You better get that door open right now. I'm nearly there. Son of a bitch, hurry up! Бля, главное, череп ему не проломи. А то кто код будет набирать от сейфа? Я тебе руку прострелю, блядь, шевели ей. Так, где денежки? Где наши денежки? Someone come make sure the chute behaves himself in here. Come here. Open the lockboxes now! The manager does that. God damn it! Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Скрыть сейф, взорвать. Взорвать, конечно же, блядь. Так, подойди к сейфу, держите, чтобы прикрепить динамит. Есть один. Погоди, зажечь фитиль, блядь. Надо сначала заложить. Ага. Потом поджечь один, а от него, типа, должны взорваться все остальные, правильно же? Блядь, ну если сейчас тут 5 шашек рванет, у нас тут
От денег нихуя не останется. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я зажигаю. Предлагаю всем отойти в сторону. Он взорвется сегодня, нет? О, это было легко. И взрыв такой хиленький. Это Корсар десятка, что ли, была, блядь, а не динамит. 3250? А тот сейф я почему не могу ограбить? Вот это. В смысле, 3250 в натуре или просто 250? Я что-то не понял. 4000, ёбать. А вот это не открылся. Почему? 2750. А почему это не открылся? Центральный. 5000, ебать. А, ну забаговалось, видимо, я понял. Еще 5. Ёб твою мать. Перестрелка. Походу кто-то приехал. Или чё? Ага, вы окружены, блядь. Ну, здрасте. Я предлагаю кинуть им шашку динамита. I'll go. Follow me. Probably. Don't shoot! Don't shoot him! I made a terrible mistake. Get out of there, miss! Sorry. Come on! Кто следующий? Ланкастера нет, двустволки нет. Да, у меня меткий глаз прокачался, я теперь могу выбирать, типа, цели он не сам выбирает, а я могу выбирать. Ланкастер, где мой? Ох, я ему прям в щеку дал, блядь. Стоматолог ему явно больше не нужен. Тихо, конь, стой, блядь, на месте. О, нет, подожди. Это что у нас? А у меня нет. Во, вот это мне надо. А куда валить-то? Валить надо куда-то. Надо валить. Блядь, нихуя там куш 1020, по-моему, сорвали. Есть. Голубчик приуныл. А я каким патроном стреляю? Экспресс, все правильно. Виктор, спасибо. Спасибо большое за 300. Спасибо за поддержку, да, чтобы прицел не сбивался. Конь бы еще ровно скакал, вот была бы тема. Спасибо большое.
Что? А что произошло? Вы бросили банду, блядь. Это меня бросила банда, блядь. Я воюю, блядь. За их выживание. Они скачут там, куда попало. У, суки. Это я их еще бросил, блядь. Я тут как лев сражаюсь, блядь. О, тоже мне друзья. Ёб твою за ногу. Ну вы, конечно, подельнички, блядь. Взяли, съебались. А я там дерусь с этими всеми. Подряд, вместе взятыми. Ладно, скачите вперед. Раз вы такие подельнички, да. Я бросил банду. Не, вы видели вообще это? Все, отбились, нет? Не, нихуя. Все? Ушли? Ушли? С большой кучей денег, а? Вот это ограбление, вот это да. В онлайне даже если прокачать нельзя самоуставить. Ну, онлайн там всегда какие-то другие механики. Ну, не такие, как в одиночке, типа. Even if it did come with a heap of trouble. It was fun. Well, maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp, and make sure you ain't followed. И чё? Сколько с меня? О, с меня. Сколько мне привалило? А где бабки-то? А сколько мне привалил-то, алло? Мы там 20 кусков из сейфа вынесли, и что, мне ни цента не досталось? Гоните? Двушка. Бля, двушка, это солидная сумма. Это солидная сумма. Я не против еще раз 15 ограбить банк. Чтобы по двушке прилипало. Можно и по трешке.
My husband's not cold in the ground and you've come back here. Archie, I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out. But he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing was something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black, on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. «20 штук, ёб твою мать. 2500 моя доля. Хорош. Итого у меня 3. Хорош. Надо припасов набрать. Че я тут зря все прокачиваю? Где? Типа, все есть, что ли, блядь? Кроме тоников? Под конец игры 5 была за Артура. Посмотрим, что у меня будет под конец игры за Артура. Так. По патронам, что, пойдем сходим. А хотя, что по... А, блядь, я тут не увижу ничего. Ладно, хорошо. Теперь у меня по заданиям осталось это... Опираться в доверие, да? Вот сюда и вот сюда. Угу. Давай к скупщику сначала тогда заедем. Это вот этот, по-моему, чел, да? Доскачем, доскочим, доскачем до скупщика. Продадим ему этот. Пойти на рыбалку. Нет, спасибо. Это очень увлекательно, но это не по моей части. Сдадим эти алмазы, бриллианты, которые мы получили от этого трансвестита или какого-то. Дрессировщика этого вонючего. Который людей обманывает. Сметанку почистим. Да, почистить сметанку надо бы. Вон она, беленькая стала. Хорошая, красивая. Хорошая и красивая лошадь сметанка. Сгоняем к скупщику. Кстати, интересно, как эта тема называется-то? Шашку динамита на стрелу привязывать и стрелять. Это рецепт здесь нужно покупать, да? Или это мне это со временем как-то откроется? Кто знает, скажите мне. Поведайте тайну. Как мне это раздобыть? О, поросята, поросята. Ну-ка, 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 ну-ка. А где оружие-то мое, ну?
Когда с меня уже этот значок снимут? Когда я смогу нормальное оружие носить? Тогда, когда мне захочется. Самому или рецепт хз? Ага. Вот и я думаю. Кто мне это дело откроет? Так, ты скупщик? Нет, не ты скупщик. Вот он. Продать. Пойти к оружейнику, там можно подвал ограбить. Там чел будет. Разберемся. Так, по 8 баксов. Хорошо, по 3 бакса. 10 баксов, 7 баксов. Полтинник, да, и за $1. Знаменитые американцы, карточка 11. Ну, я говорил, блядь. Враги государства. Купить, что тут есть? Динамит. Затаримся. Пусть будет, что нет. Консервные бобы, горох, самогон. Самогон, да? Но понижает статус здоровья, но заполняет и форсирует шкалу. Сильное чудо зелья. Кстати, вот для меткого глаза мне нужно такое. Капюшон палача. Это мне не интересно. Маска не интересна. Отравленная стрела, томагавк, особая настойка. Отравленный нож, конское лекарство, смесь, патроны, конское зелье. Опасный динамит. Брошюра с формулой нестабильного динамита. Нет, спасибо. А нету этого, да? Как он называется-то? Рецепта такого. Провиант, оснащение. Отмычка. Маски, документы. Отравленная стрела. Опасный динамит. Огненные патроны. Опасная смесь. Конское лекарство. Нету этого, бляха. Welcome, mister. First time to my shop. If you need bait, I got it. Ну ладно. I got it. Beef, I got it. You just better have Опачки. Жаль, жаль, жаль. Тут два знака вопроса у меня еще, да? Поедем пока по заданию. После задания этого, я думаю, можно будет заехать туда, к этому оружейнику, посмотреть, что у него там и грабить. Хотя давай сейчас, пока открыто. Я сначала закуплюсь патронами. Опа. Купить скоростные патроны, винтовка. Не, погоди. Ну-ка. Каталог, каталог. Каталог давай, да. Мне нужны боеприпасы. Экспресс-патроны. Револьвер. Пистолет мне не надо. Карабин. Экспресс-патроны, винтовка. Пулевый на дробовик есть. Стрелы есть. Ага. А где ты говоришь, подвал ограбить? Мне как-то в этот подвал нужно просто зайти, типа. С другой стороны. Оружие я не достаю. Что происходит? Что там? Ты чё, сука? Что?
Бля, серьезный соперник. Мы не таких видали, нахуй. Ага. Да на, ёбаный, ты успокоишься сегодня, нет? Каретин, блядь. Серьезный соперник. Прицелиться на него. Походу утру. Ну, походу. Ну-ка, остуди свой пыл, сволочь. Как хорошо лег, блядь. Как по тебе сделали поилку-то? Крышки нет нигде. Хорошо лежит. Новая форма гроба, точно. Ладно, погнали на задание. Вы не можете использовать оружие или чинить беспорядки в Холлиган Халле, пока работаете помощником шерифа Грея. А я, может, не хочу. Ну, меня вообще кто-то спрашивал. Хочу я работать этим помощником, не хочу. A fellow with a scar and a Mexican. Yes, sir. Out by the stables. Thank you. Have a wonderful day now. Good men, like you. You don't know me. You turn up in this town, and you're helping everybody. And have you met my partner, Arthur Morgan? No. I met your son, the sheriff. Okay. Mr. Gray here was saying how he had problems with a family of degenerates. Oh, well, nobody likes degenerates. That hag and her inbred sons. They ruined this county. They killed my uncle, you know. That ain't right. Problem is, we can't be seen to get too close. And? We've got gold, Yankee. We've got gold. I ain't no Yankee, friend. I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. And the Braithwaites? Goddamn peasants. I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you 5,000. 5,000 for horses. Easy. And where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. Fellow over there will run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Just keep us away from this. Publicly, I mean. My sense is we keep all horse wrestling away from the public. Теперь лошадей нужно воровать. Go to the stables on the south side of the manor. That's where they keep the thoroughbreds. Ándale, pues. Конократство. Это не очень хорошо. Эксклюзивная лошадь. Как у меня, только жеребец. О, он, наверное, побыстрее должен скакать, да? $5,000 for horses.
We've been robbing the wrong folk all these years. Yeah. He doesn't know what he's talking about. But if we get even a third of that, it'll be worth it. Сметанка получше. Тогда оставим So how we сметанку. gonna play this? The place is well guarded, so there ain't no point in blasting in there. We'll make them think we're there looking to purchase. 3 armed men? You'd be armed if you were about to spend 5,000 on horses. We should go in the back way, though. Avoid too many questions. Careful. There's a guard. I'll speak to him, okay? All right, then. Can I help you, gentlemen? Yeah, we're here to see about some horses. Horses? Yeah, we had an appointment with Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. Our partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, okay then. Look, head on up to the stables. Someone will come see you. Yeah. That's it. Nice and easy. No need to rush. Don't want to draw any unnecessary attention. All right. I think that's the stables just up ahead. Heads down, play cool. Head around the front, hitch up there. All right, let's hitch up here. Eso. Let me do the talking. Hello there. Can I help you, boys? I hope so. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here? You, Scarface, and your greaser buddy. Whoa! I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs, looking to do some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me. These here's mainly the studs available for purchase or for working. That's what you're interested in. What is you boys interested in? We represent a famous stable and stud farm from Saratoga. Is that so? Unofficially. Of course. Well, this here's Cerberus. Here you go, boy. Cerberus is a real reliable. Greaser, huh? Okay, bandana's on. Don't need nobody recognizing us. Я беру черного. Ой, блядь, опять. Я хотел на черном поскакать. Relax, boy. Come on. Good boy. Easy now. Easy. Marston, you're gonna tether him up to Javier's horse. Okay. Javier, you're gonna lead the stallions. О, клеймо у них у каждого, да, на ляжке. Marston, you ride point. Редвейт. I'll cover up the back. If there's any problems, regroup at Clemens Cove. Okay. What are you doing? Let's go, quick! Go, get out of here. I got the back. What the hell you doing? Stop! Stop! We're being robbed! I said stop these men! Stop!
Ой, хорошо как, а? They blocked our way out! We'll have to go through the fields. There's a gap in the fence. We can get out that way. See if we get rid of them in the trees. I think we lost him. No, look out! There's more of them on the road. Я даже стрелять не буду, блядь. Придурки, блядь. You see any more of them? No, don't think so. All right, let's get these horses to Clemens Cove quick before we run into any more trouble. Yeah. Whoa! You okay there, boy? Shit! One of the stallions is loose. Keep going. I'll get him. Так. Черныш, или как тебя, блядь, назвать-то? Иди-ка сюда. Come here. Hey. Ну-ка, пошли со мной, пошли. Come here. Hey, Morgan! Over here! You got him. Well done. Clemens Cove's just over there. Come on. Let's get this over with. Well, that could have gone smoother. That'll be on my gravestone. Easy. You think they look like they're paying $5,000 for horses? I guess we'll see. Hey! Скотокрады, да? There we go. What you boys want? Heard you pay good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. That so? Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. We're twins. John, Arthur, Javier. So what are you? Cuban? No, I don't like Cubans. that's so. Maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. Yeah, I know these horses. They ain't yours, but I like you, and I can give you 650 for them. I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the moon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But I like you boys, but I ain't got more than 700 on me. You want it, or you want to ride them fellers into town, and maybe someone there'll hang you? We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here, take it or leave it. Uh-huh. all right. You goddamn fool, Marston. Ain't no one round here got $5,000, boys, but nice meeting you. See you boys again, I hope. Ну все как обычно, блядь. Close the gate, Clive. Конюшника такая по 1000 продаются. Ага, а нам за 3 лошадей, блядь, $700 дали. Believe the yarn spun us by one of that Gray family.
Imagine Все being как gonna всегда, be блядь. wonderfully rich. At the end of it, we felt like prize idiots. $116 моя доля, блядь. Вот спасибо-то, а. У меня патроны даже не окупятся, блядь, с настойками. Ну, это я так, для красного словца. Ой-ой-ой-ой. Ладно, предлагаю рекламную паузу. Минут 3-4 и продолжим. In the case, feel the moments when your life was taken away and recycled with the right tools. Feel this way again. I survived it when you gave it me. Let the light of the sky remove the sense of lighting through. I will come from the name that I identify. Scatter the ashes, follow the feeling. Let the light of the sky remove the sense of lighting through. Scatter
Так, дач. Походу, задание от датча есть, да? Arthur. What now? You sweating yet, Dutch? Of course. Охота на фокусников. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunters. Not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Еще банк какой-нибудь грабануть, что ли? А то всякие Трелони, Чарльзы. Charles, I need you for some business in town. Come on. Okay. It always gets better. That's what adults say. Where are we going? Dutch wants us to have a talk with Trelawney about these bounty hunters who are coming for us. Hey, wait for me. Reckon it's that one with the fire outside. Let's take a look. Да дай-то я пройду, блядь. Someone got here first. So it seems. By the looks of things, it wasn't a social call. Check the house. Сертификат горнодобывающей компании от Цита Килгора. Настоящему удостоверяю, что является владельцем акций вышеупомянутой компании при соблюдении условий меморандума и устава компании в том, что за каждую акцию уплачена сумма в $1, секретарь. Ага. This food's barely touched. Looks like he left in a hurry. What do you think? Открытое чудо-зелье. О, помада для волос. Заебись. Сейчас напомадимся. Как это? Где это? Ладно, это я потом выясню. В гардеробе где-нибудь. Яблочко. Это сметанки. Pretty recently, I'd say. I guess maybe 12 hours ago. But no body? Not yet. They went down the path here. How's cracking these days? All right, I guess. Well, lead the way then. Not the kind of place I'd expect to see Trelawney staying in. No?
Normally scams himself into the best hotel in town. You know, when me and Javier went down with Trelawney to get Sean, after the bar fight, I swear, he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. Shit. They could be 20 miles away by now. We can track them that far if we need to. Depends on how much you want to find them. Yeah. I still ain't sure about that. Hey, look. They continue on the other side of the tracks. Hey, look. Let's go see what those fellas have to say. Slow it down. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. Yeah. All right, you two. Where the hell is he? You both better get out of here. Come here. Ух, нихуя, мне прилетело, блядь. Вы чё, нахуй? You stay there. Where is Trelawney? I don't know anything. Tell me where he is. You go to hell. You better tell me now, you son of a bitch. Okay, for Christ's sake. I took him to a cabin over by the cornfields. Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Manor. Well, you cracked his head. All right. That should do it. Побриться после задания? Не. Бородатый он какой-то... Не такой. О, бородатый, точнее, побритый. Нихуя, по 30 баксов с них снял. Это очень даже хорошо. Follow me. I think there's a way around, so we don't have to go to the Braithwaite's place. Yes. Еще волосы напомадить, вот тем будет. Напомадить волосы, ехуй. You okay? I'm good. What do you think? What with Trelawney? Could be any one of 100 things. Just depends if any of them involve us. You think he'll talk? Of course he'll talk. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up, though. At least I don't think he does. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses, and, well, loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Yeah, kind of. I guess Trelawney ain't exactly disloyal. Just got a big mouth. Don't worry. If he talked, I'll goddamn find out what he said. Nothing's ever straightforward where Trelawney's involved. Learned that much. I mean, how much time have we wasted getting this fool out of trouble? He somehow manages to be both lucky and unlucky at the same time. That's one way of looking at it. But he always finds some way to pay us back. Just when we think about cutting him loose, he brings us something big. I guess that's his special talent, keeping fish on the line.
Вон та хижина, надеюсь, да? Мы доскакали. Утомительные вот эти поездки. Медленные. С кем-то вместе. That must be it. Easy. Let's get you out of here. Come on, boy. The thing is, after that shack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. Че за ржавый револьвер у меня? Алло. Is that the lot of them? I think so. So you're alive. Allegedly. Well, don't worry, they won't be for much Look, longer. go get them out. I can handle this. Их надо именно догнать, или можно их... Who knows what he told them? Let's get after those sons of bitches. Quick, find them. They're trying to hide in the fields. Прячется в полях, сука. Погоди, погоди, где он? I will find you, bastards. They're gonna get away. Let's find them. God damn these sons of bitches. Алло, блядь, а куда они делись? We know who you are, and we're coming for you. Where the hell are they? Look at the birds. Go that way. You're dead. You and your friend up there. Where are you? Get the hell out of here while you still can. Ага, о, одного вижу, походу. Блять. Вот он, сука. Сказал же, найду нахуй. How is he not down? Where the hell are they? Это типа -1. Ага. Обыщем его. 22 бакса, блядь. Get out of there, you sons of bitches. Самовзводный револьвер. Вот он, сука. Ага. Козлина, бля. Еще один, их же двое было, нет? Это мешок какой-то. Где он видел птицу-то? Где птица взлетает? Ём-парасы-то. Hey! I see something on the ground over here. He's dumped his gear. Look around. He can't have gone far. Обыскать кукурузное поле. Да я уже тут вдоль и поперек, блядь, столько пробежал. You see anything? Да я не вижу ничего, ну в конце-то концов. Опа, это что такое? Что такое? Откуда он появился-то? Нихуя себе, плащ-невидимка, что ли? You have my friend. He's not your friend. I'll give you money.
Хорош, Чарльз, я знал, что на тебя можно положиться. You should have taken the money. I know. I'm a fool. Shit. Что такое? А кто это? Ебать. Да беги, блядь, что ты встал? Shots are coming from that barn. Come on. А, это нам все равно туда прямо идти надо, да? Я понял. Сейчас я вам, суки, устрою. Еще желающие пострелять есть? А? Козлы, блядь. Кто там? Что там? Good. He should be the last of them. All right, let's go back for Trelawney. Че, ограбить его нельзя? Вот, ограбить. Хорош. А что ты с них бабок-то нормально сыпаться начинает? По 24 бакса, блядь. Шляпу возьму. Уродская, ну что поделать. Что за винтовка? А, редкая винтовка с откидным затвором. У меня такая есть. Давай, прыгай, Артур, ну. Ой, тюлень, а. Та-та-та-ра-та-та-та-ра-рам. Let's go, girl. Mr. Trelawney, where are you? You're too far ahead. Over here, dear boy. Are you trying to abandon me? You okay? Never finer. So, who was they? They were bounty hunters. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon, looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. Bounty hunters, Pinkertons, lawmen. Everywhere we go, there's more and more civilization. Perhaps this is it from now on. We shall see, I guess. Так, это я в городе, да? Че, пойти к оружейнику? Попробовать. А, подожди. А, он там. Пойти к оружейнику попробовать, что-то там говорил, да? Грабануть. А, подожди, грабануть. А я, наверное, вряд ли его грабану. Я же типа пока... Ага. Опа, подвал, да. А я, наверное, не ограблю. У меня же типа оружие пока я не могу брать. На мне же... А, подожди, значок-то у меня не висит. Hey, no customers over there. Watch yourself in my shop. Просто зашел. Как к себе домой. What's with you? А я почему-то не могу на него нацеливаться. Модифицировать, посмотреть каталог. Oh, damn you! Leave now! Пиздец. You should calm down, partner. Не получается, нажми на левую кнопку мыши. Так, ну, у меня же оружия нет, типа, ну.
Жму, и ничего не происходит. Нету варианта прицелиться. На табе у меня только предметы. У меня, видишь, даже оружия-то нет. Я не могу использовать оружие или чинить беспорядки в Роуз, пока работаю помощником шерифа Грея. Видимо, пока нельзя. Не-а. Только предметы, больше нет ничего. А снаружи... Снаружи. Тут нет подвала снаружи. О, смотри, там чел. А, во, смотри-ка, ну-ка. Why you dressed up like that? I've seen some sick perversions in my time, but this one might take the prize. No, wait, please. You gotta help me. It's that crazy gunsmith. Вот, теперь я могу ограбить. Like this. He's got me chained to the goddamn bird. You gotta do something, please. Вот теперь, походу, можно что-то придумать. Ну-ка, пойдем. Вот. That's a fool decision. I want to see what's in that basement of yours. Show me. Right now. Nothing to no worse down there, I swear. Why don't I be the judge of that? Open it now! All right, all right. Ain't got nothing to hide. I got my boy sleeping down there. It's such a shame to wake him. You know, you can always come back after he wakes up. You just stay away from me. Know what I tell you about talking to your paw that way? Oh, thank God. Don't shoot me, please! Just leave us be! No, the chains! Why are you wearing that sailor suit? That crazy maniac put me in it. He thinks I'm his kid's son. Kidnapped me, he did. Do I look like a kid? Always in such a rush to grow up these days, aren't they? Больной ублюдок, блядь. Just what the hell is going on here? He was being a bad little boy, stealing candy from the store again. It's for his own good. I'm not your little boy, you mad son of a bitch. You're not gonna help me? Take anything you want. Just leave us in peace. Это чего у нас такое? Take anything you want. Just don't harm my boy. Хорошая винтовка. Хорошая винтовка, да. Стреляет на повал. Рисунок сына. Oh, thank you. I ain't sticking around for this. Что здесь было? Подожди. Ничего, видимо, не было, да? Хорошо, хорошо. Кто теперь будет оружием торговать? Я у Симпла учился стрелять. Нет, это Симпл у меня учился стрелять. Симпл, что ему там, сколько? 20, блядь? Исполнилось ему 20 уже, нет? Я уже старенький. Это я ему всего научил. Был я в его возрасте, я стрелял, блядь. 500 километров на расстоянии белки в глаз бил, чтоб шкуру не портить. Где мой конь-то?
Так, что там? Дальше. Пошли к этой семье сгоняем теперь. Там же нас тетка ждет. Во что там поиграть с нами хочет. Ёб твою. Нихуя себе. А что за засада такая интересная? Блять, ты достал. Беги, Артур, беги. Как никогда, блядь. О. Так, где это? Все, что разом. О. Хорош. Скоты, блядь. Решили они тут меня изничтожить, да? Как его ограбить-то? Где? О. Убегай. Куда? Старый ковбой, блядь. Еще и не из таких передряг выбирался. Артур тупит, правда, иногда, блядь. Нажимаешь ему бежать. Он что-то там мнет свои ковбойские булки. Ты как, сметанка? Не сильно очканула? Я лично охерел конкретно. Скачешь себе, скачешь. Тут трах-бабах. Все что-то взрывается. Люди кричат. Жесть. Hey, fellas, I have a meeting with Mrs. Braithwaite. My associates are already here. Please come in, sir. This way, sir. A gentleman to see you. Купи одежду персонажа под 19 век. Нихуя себе, Фаяникс. Ну ты как обычно врываешься с двух ног, блядь. Спасибо большое. Нихера себе. Спасибо за 500, очень приятно. Одежда под 19 век. Ой, знать бы еще эти 19 века. Типа цилиндр, да, вот эту вот тему такую. Ботинки, брюки. Что там они еще? Плащи какие-то носили. Нихуя себе, спасибо, очень приятно. Как всегда, с двух ног врываешься. Пончо. О, я видел такие, типа. Ковры на плечах носят, да? Это же это пончо. Так, куда едем? Калиго Холл. Так, эту меточку красненькую я уберу, пожалуй. Не пудрила мозг.
Это мексиканцы такой темой, да, увлекаются же? Пончо вот эти. Сомбреро, пончо, блядь. Маракасы, макасины, блядь. Что у них там еще есть? Так, скачите, кобылки, вперед. Ну, долго мы будем тут херней заниматься. Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting, she did. All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook now, just snotty old bitch. Hosea really picked the right fella for teeing the manor, didn't he? Ah, he was giving it his usual flannin'. One of these families got gold stashed somewhere, he reckons. I mean, I'm all for sticking it to rich folks. I hate rich folks. There really better be some bloody money at the end of all this. Hosea knows what he's doing. Does he though? The master finagler of nothing. Easy, easy. So far we've just Надо еще волосы напомадить. tried to sell the shine back to them. В лагере типа, да, это же делается. Там, где бриться, там и волосы можно напомадить. Нужно бороду, будем бороду отращивать такую козырную, блядь, до пупка. Ну не до пупка, но такую мощную будем отращивать бороду. Don't worry, I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they've taken on all that extra muscle. We're making a delivery, that's all. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. All right, then. Yeah. Мы так медленно едем специально, чтобы чекушки не разбились у нас в повозке. Или в чем проблема? Почему мы так медленно едем? Повозки, кляч. А, старенькие, типа. Старая кляча. Whoa, hold up a second. You not worried about them greys, English? Excuse me? You not worried about them greys? In what sense? Well, they knows you. Спрятаться в повозке? You know what? Давай. Here, I'll go hiding back. If you can act naturally and stop us from getting into a fight before we're ready. I will try. Yes. Try and do an impression of a human being. I'm not going to go that far. Спрятался. Дуло винтовки-то торчит. Stay out of sight. I'll do О. the talking. What you want, boy? There was a thing at the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. Have a wee drop. Да, это прям беспалево. I mean, you know harm. I've come Подал ему бутылочку. in Ireland. You don't say. Yeah. They said you'd understand. Some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies. Sort of business. Before the officials got there, they said. Okay. Drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, friend. Have a drink, Sean. Hamish. Good to meet you, Hamish. Fine bit of country you've got here. Not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? Then you and I are nearly brothers.
Just over here. Straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, and they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. Bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half. Just in there. Right you are. You can unload it here. In here? Oh, the horse is like a swift one, do they? Excuse me? Nothing. It's grand. Quite a place you boys have got here. Reminds me of one of them big houses out in Donegal. Real fancy places they was, Hamish. Real fancy. Because if some folks got all the money, they can build quite the fanciest places imaginable, eh? Well, the average man sups on shy, yeah? Yeah. Okay, yeah. Come on, Arthur. What are you playing at? Так его надо этот, блядь, отнести, нет? Внутрь-то. Не надо? Не увидит его? Симулятор Far Cry. Это где он коноплю жёг, что ли? А где мётом? Good. Nearly got these things ready. Okay. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellers here. Thankfully, it ain't rained, and that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? This should do it. Let's head out the back. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was born burning down manor houses. We'll burn quietly. Так. Следуйте за Шоном. Quiet. There's someone coming on the left. Oh, hey. Well, I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange. So, what you got there? Tools, payroll. Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? Just let me deal with our friend here. Come on. You douse the fields. I'll meet you at the barn. Try to stay out of trouble. That's good. Да, заросли-то неплохие.
enough for here. That should do it. Надо ждать, пока вот этот вот отвернется, который сюда идет. Этот меня, наверное, не увидит оттуда. Ну ты что, собираешься идти? Нет, ты заебал. Надеюсь, тот меня не спалит. Отлично. Or give this a quick dousing as well. О, нихера здесь. Слушай, тут сколько листьев-то табака. Жестко. Would you look at that? Now let's go light yourselves a fat cigar. You ain't leaving here. I'll deal with these fellas. You keep warning. I got the red head. Chuck another Arthur. Really get this going. Got some horses from the stables. Come on. Где эта охрана-то? А, вон они впереди. Блядь, сука, еще живой. Расстрел. Всегда помогал. Ух ты. Все в дыму, ничего не видно, бляха. Нет, а вот эту как распрячь.
В смысле, как? А, ну вот эту отпустить сначала, наверное, надо, да? А, или я сразу двоих распряг. Ё-моё, я думал по одной. Какие лошади послушные в огонь бегут. Без лишних вопросов. Давай скачи, потом скажут, я тебя бросил. You call that a party? That Braithwaite had got our money's worth, all right. Let's just get out of here first. I think we lost him. That we did. Quite a night. Sure. Interesting little fight Dutch has put us into the middle of here. I hope him and Jose are right and that there's some money at the end of it. Well, what now? Head on back to camp. You coming? Да, пойдем в лагерь, сделаем музыкальную паузу маленькую. Надо оружие почистить уже. Я сколько уже стреляю. Надо сейчас будет в лагерь придем. После музыкальной паузы оружие почистим. Револьверы, ланкастер и дробовик. Я в основном с них и стреляю. И то с дробовика так пару раз было. А потом поедем. Заедем за одежкой. Что там 19 века. Посмотрим панчо и сомбреро, может, найдем. Здоровенный шляп, чтоб солнце не светило. Общая доля 850. Моя 212. Нормально. А лошадь что? Лошадь привязать можно. Это теперь наша будет. Тихо. Куда ты, блядь? Привязать. Загон для лошадей. Ага. Что-то там не активно, что-то там недоступно. Так, сейчас пару-тройку минут. Пауза музыкальная и продолжим. Such a disgrace.
Угу. Угу. Ага. Так, где мой? Вот он. Что это тут ландшафт моргает? Так, погнали мы в этот самый, в город. Задание одно. Погнали в город. Там пока закрыто, но ничего страшного. Сможем подождать до утра, если что. Когда там 4-й уровень доверия? Пора уже. Сколько можно скакать-то? Одежда. Поедем посмотрим, что там можно изобразить. О, стрельба. Где стрельба, там и я. О, поезд грабит. Ой, бляха-муха. Эффектно я появился. Подождите, пацаны, что здесь происходит? Вот и все, как говорится. Гоните ваши денежки. $1 и серебряная пряжка. А этих ребят мне как грабить? Ага, ага. Так, ты слезай. И ты слезай. Вот так вот я их ограблю сейчас. Золотые карманные часы. Да, правда, та цена, которую скупщик дает за всякие серебряные пряжки, золотые часы, перстни, платиновые кольца. Это удручающая цена, конечно. Поехали, лошадка, поехали. Вот они, счастливчики. Слава богу, да, слава богу, возможно, а может быть и мне. Так, здесь какое-то задание, мне пока нужно в магазинчик сгонять. Он как раз открыт. А убирать кто будет, блядь? Нихуя вы проехали. Вы чем их кормите-то, своих лошадей? Ой. Я надеюсь, ты не обиделся. Тебе нужно форточку поменять в двери. Продать. А что я тебе могу продать? О, ни хрена. Это что такое? Оружейное масло я тебе продавать не собираюсь. Нет. А, ну тебе типа все вот эти припасы можно продавать, да? Это что такое? Помада для волос? Я тебе не продам. Не-не-не. Давай ко мне свой каталог лучше. Каталог. Так, сейчас. Момент. Угу. Так, значит, одежда. Я хотел одежда. Костюм, головной убор, костюм. Что тут есть вообще? Может, что-нибудь готовенькое?
Закрыто. Made in America. Азартный игрок. Ладно, походу с костюмами не получится. Поношенная шляпа. Большая шляпа. Хорошая шляпа, кстати. Ничего так. Погоди-ка. А есть здесь этот? Мексиканского прикида-то нет, походу, да? Шляпа охотника. Так у меня такая есть, нет? О, смотри-ка. Кепка. Бля, она поношенная. А есть такая новенькая? Кепка таксиста, блядь. Большой город меня не устраивает. Шляпа для Родео. Говно. Ну вот большая долина, плюс-минус, такая адекватная. Синенькую возьмем. Так, что дальше? Плащ. Плащ нужно какой-нибудь взять. Типа пончо, да? Пончо-то нет, наверное. Ну да, пончо нет. Классический сюртук. Не очень. Пальто не очень. Дорожная куртка нет. Пальто стрелка нет. Куртка полевик. Классический фрак. Уже не то. Это скудненький выбор. Скудненький. Очень-очень скудненький. Куртка разведчика. Ну... Нет. Ну, пальто... Как-то мне все это... Не очень нравится, если честно. Ну вот куртку полевик возьмем. Под револьвер. Что дальше-то есть? Рубашки, это все жилетки, штаны, сапоги. О, смотри-ка, нихуя себе. Туфли. О, вот эта тема, бля. Вот это да. Вот это. Чё за тяги, а? Уф. Как там, блядь? КФТМ, бля. Вот это тяги, а? Я того рот ебал. Штаны. Так, штаны, городские штаны с манжетами. Хорош. А чё они дырявые такие? О! Вот, ты глянь, а? Вот это тема, а? Вот это тема. Ты смотри. Ёб твою мать. Костюм главный. Вот это тема. Ты погляди просто на меня, а? Уф. Уф. А? Сумка не в тему, конечно. Вот это ковбой, а? Пойдет, а? Пойдет. Говно уберите здесь, пацаны, блядь. Что я тут? Ты в шоке, да? От моей одежды? Можно тебе вломить, а? Можно? Нельзя ему вломить. Жалко, нельзя ему вломить. Вот это прикид. Уф. Нету тут, блядь, ни сомбреро, ни пончо, ни маракасов, ни мокасинов, ни хуя нету здесь. Тухленький магазин. Нужно в Блэкуотере магазин искать. Или в этом. Не в Блэкуотере. Какой-то крутой же город там есть вообще. Сен-Дени, что ли, или как-то так называется.
Где-то он, блядь, Блэкуотер. Где-то он должен быть. Какой-то крутой город. Прям здоровый такой. Мегаполис. Вот там, наверное, нормальная одежка будет. Пока так. Тоже модненько. Модно, стильно, молодежно. Так, надо в лагерь. Запомадим волосы. Я занят, да. Подожди. Где там контора моя? Давай, Ваникс, приятного аппетита. Это мое, да, жилище-то? Бриться. Так, напомадить волосы. О, хорош. Вот это. Да. Выбрать ящик для оружия. Что такое? А, понятно. Револьвер Шофилда положить в кобуру. Так. Револьвер Шофилда положить в кобуру. Ковбойский револьвер положить в ящик. Подожди. Ковбойский револьвер. А, во. Угу. Дальше самовзводный. Обрез. Карабин. Пу-пу-пу. Болтовку. Спрингфилд. Все пускай в ящике лежит. Хорош. А дальше у нас одежка. Костюмы. Вот это ничего такой. Свой костюм. Костюм на лошади. Свой костюм. Так. Сейчас мы тут разберемся, блядь. Сейчас мы тут разоденемся. Аксессуар на шею. Без аксессуара. Сумка. Сумка Артура. Как можно? Нельзя ее, да, наверное, убрать-то вообще? Оружейные пояса. Вторая кобура. Улучшенная. Основная кобура. Улучшенная. Патронтаж. Давай без него. В таком прикиде с патронтажем не очень интересно. Перчатки. Перчатки оставим эти. Ну... А стили. А, вот стиль, пробел. Ну-ка. Воротник застегнут? Нет. Ну и все. Да, из стилей все. Хорош. Неплохо. Микка, что он там хочет-то? Blessed are the peacemakers, for they shall be called... Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt.
Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road into town. Things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a cornered tiger. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch. Do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap, you shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance you've gotta take. I killed Combs' brother. A long time ago. Then he killed a woman I loved dear. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Тигр, бля. Тоже мне тигр. А? Каков ковбой, а? Fine. Mount up then, Morgan. Let's go then. Sorry, girl. You know, I've been fighting Combe for so long now, I can barely remember a time when it was different. You're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us? Because of Blackwater? And Leviticus Cornwall and his private army. Then, who knows when this local hillbilly thing will come to a head, And we... Really? Aboard? To be fighting on all these fronts. And O'Driscoll. There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah. Then me and Dutch walk right into the lion's den. With you to cover us. Okay. Just keep calm, unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend. With you watching over me, I would walk into hell itself. As would I. Hey, up there. Men on the ridge. O'Driscoll's, from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch.
Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big, caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah might be full of shit. Colm O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation. Men created equal. Liberty and justice for all. That might be nonsense too. But it's worth trying for. It is worth believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. All right, cowpoke. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right, all right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Так, почистим винтовочку. Угу. Дальше у нас Шофилды. Этот надо почистить. Ну и тот тоже. Так, это в нормальном состоянии. Здесь у нас экспресс-патроны, здесь пресс, здесь пресс, здесь экспресс. Погнали. Ну-ка, кыш. Это моя высота, теперь моя точка. Ну, да их трое всего. Я-то думал. Hello, Dutch. It's been a while. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? У, сука. Мразь.
Not anyway. I don't know. Column's got a sense. Handing them over to the law, I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella Colum's right, we can draw them all back. True. He's escaping. Shoot him. Relax. Почему такой камерой-то? Алло. Блядь. Did I kill you? Oh, not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Не понял. В смысле? Кто меня везет? Куда меня везет? Finally. Put his weapons over there. А, это О'Дрисколы до сих пор, суки. Arthur Morgan. It's good to see you. Hello, Cole. How's the wound? I hardly feel it. You will. Septic. Ain't nice. Now, tell me. Fine gun like you. Why you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Cole. No. It's Dutch's famous car. You killed a whole bunch of my boys. 6-point gag. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, Cole, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. Let's see. We lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Arthur. Arthur, I missed you. Ну вот это переплет, конечно, событий.
Ну, стиснув зубы, поехали. Hold on, I'll be back in a minute. What the hell? Пистолет у него надо взять. Или ему не доверяли, блядь. What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Нихера их здесь довольно-таки много. Ебать, вот это бросок. А почему я пистолет-то не взял? Ай. Ладно, сейчас попробуем снова. Почему я пистолет не взял? What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Так, вот этого можно шлепнуть, да? Скрытно. Ага, хорош. Старый ковбойский револьвер. Открытый пузырек с лекарством, кокаиновая жвачка. Еще бы видеть, чего, бляха-муха, здесь происходит. Ну как так-то, блядь? Пиздец, а я и прицелиться нормально не могу, да? Угу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, сейчас что-нибудь да придумаем. Сейчас что-нибудь придумаем. Покинуть сектор верхом на лошади. Давай пойдем с другой стороны тогда. Угу.
Тихо, 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 тихо. Да ну ты издеваешься, блядь. Ой, блядь. Где он там пойдет сейчас? Все? Пиздец. Что за оружие-то здесь лежало? Оружие Артура. Тут и пожрать должно быть. Ага. А мясо кончилось у меня, да? Походу. Велик. А, нет, есть. А почему у меня до сих пор так херово-то, я не пойму. У меня показатели вообще на высоте, блядь. А я не бежать не могу, ничего. Тихо, тихо, тихо. Я просто хочу подсъебаться отсюда. В таком состоянии с вами воевать, это мало интересного. Хер попадешь, блядь. Все, смылся. А, походу, все прошло. Гладенько. Ну, не очень, но прошло. Arthur! Arthur? Arthur! I told you it was a setup, Dutch. My boy, my dear boy, what? They got me. But I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help! Reverend Swanson! He's gonna set the law on us. Oh, of course he was! I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. Okay. I got you. You're safe now. That's pretty, Tuss. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home.
I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, River. Да, здорово, Феникс. How you feeling? Снова здорово. Same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Оброс капитально за несколько недель болезни, так сказать. Нормально, нормально. Так, что там по заданиям-то? А, в лагере прям, да? Прям в лагере. Так, кстати, скляночек-баночек надо понабрать. Я что, тут зря все улучшаю, что ли? Good evening, Arthur. Arthur! Are you busy, Arthur? Why? Well, I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. Ограбление дилижанса, это Of course I интересно. robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. So where do we find this friend of yours? Roads. Because what can possibly go wrong there? Well, lead the way and we'll find out. You sure seem to have got about around here. You know me. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Might you wait for me? Давай скачи быстрее, ждать тебя еще. I seen most everything. Money to be made on the new railroad. Come on. Hang back a bit and let me do the talking. We don't want to scare him off. Oh, I almost forgot. Bill asked me to give you a message to meet him here in town as soon as you can. Something to do with the craze. I thought I'd nab you first. You did? Okay. Thanks. Билл — это тот, с кем мы в Валентайне банк грабили. Hello, Alden. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible.
Wages got cut again. They reckon they just invented a new horseless carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. В смысле, блядь, подарок какой? О, понятно. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. Okay, well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there, feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say, adieu. Oh, adieu, Josiah. Че он дал-то? Повозка едет на юг по дороге вдоль реки через Силтвотер Странд. Ценности в сейфе. Пассажирка мисс Честер Дэмсон очень богата. Оперная певица, тщеславна, но совершенно бесталанна. Бесталанна, блядь, что это за слово такое? Бесталанна. Включите воображение. Сейчас я подключу свое воображение. С Микой, да, мы дилижанс грабили. Ну и, как обычно, все пошло через одно место. Но нам это удалось. Давай, кобылка. Нам в ту сторону. Ты чего тут крутишься, вертишься? What did I tell you? Simple as can be. Seems a lot of the station workers are in on it these days. Earning a pittance, the unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, Strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to Strawberry after all that market business. Ну, он как раз рассказывает про историю с Микой. Dear boy. All this trouble. Dear boy. You gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. Hold up! Giddy up! Here we are. This is the spot. Okay, this should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strongbox, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strongbox, and relieve them of their Не, goodies. первый дед. How do I open the Первый не буду. strongbox without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Отмычка. There it is. Right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. В смысле не приближайся к ним? А как я его грабить-то буду, блядь? На расстоянии, силой мысли? I'll ride ahead and get the coach to stop. You hang back. Don't let them spot you or you'll scupper the whole thing. Good day.
mind my singing? Not at all. I'm preparing a show. It's a free country. Oh, Did you say a show? It's a small benefit to build an opera house in Blackwaters. Just Mrs. Chester Damson. I flatter, but Stop the coach, my good man! Stop the coach! whoa! Miss Dempsey, why did you stop singing? The New York audience, they were rather cruel. New Yorkers are prigs and fools who believe Westerners don't know anything about culture. I couldn't agree more. Could you? It's such a small show, but would you sing something for me? I'm looking for a mezzo-soprano. Well, I don't know. Miss Damson, you owe it. Не знаю, почему их это не смущает. Дон Лошар, что она поет, блядь? Изи мани, блядь. Madam, I've heard enough. Might I have your card? The event is on the 23rd of this month. I can't say enough. Mrs. Damson, magnifico. So sorry, gentlemen, for the interruption. Farewell. Даже стрелять ни в кого не пришлось. Самые легкие деньги. Nicely done, Arthur. A little finesse for once. Live life golden. Well done, Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Снова ты с двух ног вылетаешь, да, Фаяникс? Большое-большое спасибо тебе. Нихуя себе. Уже второй за стрим. Я, честно говоря, в шоке. Честь Артуру прокачать. Это надо добрые дела делать, да? Это надо всем помогать, никого не грабить, ни с кем не драться. Тяжело. Будет тяжело. Но это вполне возможно. Это вполне возможно. И большое спасибо за поддержку. Очень приятно. Большое спасибо. Так, у меня яблочко. Где? У меня морковки кончились? Ладно, пускай будет овсяная печенька. Меня Билл ждет в городе. Прокачать честь Артура. Это надо типа всем помогать, да? Никого не бить, никого не обижать. В принципе, почему бы и нет? Можно и прокачать. Я думаю, это не займет слишком больших усилий. Да, можно и прокачать. Вот они сидят. Бездельники, блядь. Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They
Бил по мальчикам? Ёп, твою мать. Это вот этот в клетчатом же бил. В натуре? Он по мальчикам? Ёп, твою мать. О, а тем временем, кстати, смотри-ка. На Ratchet & Clank почти собрали, осталось совсем понты. Значит, к релизу я точно должен успеть собрать. Это хорошо. Ух, бля, нихуя. Он мне все равно не нравился. Нихуя себе ему дали, блядь. Где у меня ланкастер мой? Вот он, хорош. Да еб... твою мать. Ой, хорошо. Проскакивай быстрее. Ой, хорошо. Да как ты в шляпу-то? Их отойди, блядь. А, она не взрывается. Я думал, она взорвется. Нужно в оружейный магазин бежать? А с главного входа или нет? Да, здесь с главного входа. Бля! Нихера, я чуть не встрял. Так, для всех показателей у меня нету, да? Тогда для этого юза. Бабах. Все готово? А, нет, не все еще, да? Ладно, тот уже убежал. We always get the job done. You call this getting the job done? See Bill anywhere? No. Shit. Sons of bitches. See that? Those cowards running away. Все? Not all of them. Sheriff Gray. Артур учился стрелять у Симпа, точно. Артур могет. Так, грабить не будем тогда, да? Раз честь собрались поднимать. Тогда грабить не будем. Come out, Sheriff. It's over. We put down far worse than you, 100 times over. This is the Grays' town. Always has been, always will be. Only Grays I see left around here is you. You want us to come out? We'll come out. Ой, вот он. Придурок, бля. Я могу их развалить. Хотите? I'll blow his brains out.
You want to join your little friend there, do you? Either way, you're a dead man. Morgan? Блять, я ему в ружье попал. Ой, ну этот тип, конечно, он хоть и был у нас в банде, но его не очень жалко. Он лично в какое-то очко нас затягивал. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead, same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out, except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Bury him proper. Cowpoke. Micah, best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. Как его, Шон звали, да? Или как это? Которому пацану башку прострелили сейчас. Армейцев грабил. Кауповк, давайте, пастушок. Кауповк. Sean has been killed. Шон, да, Шон звали его. Head shot half off in an ambush. Still no Confederate gold, but a shitload of trouble. Кауповк. Так. Сейчас предлагаю быстренькую рекламную паузу. Еще сделаем задание и будем завязывать. Времени много. Играем уже сколько? 4 часа. Сейчас плюс-минус туда-сюда. Еще полчаса на задание. Вместо воронов был филин на церкви. Ну, блядь. Все поправимо. Правим, честь. Сейчас 2-3 минутки рекламной паузы, потом сделаем задание и будем завязывать.
Так. Я на месте. Тач. Что же он мне расскажет интересного? А чё нет никого? А что происходит, мужики? Мы что-то задумали? Общий сбор. Arthur, have you seen that boy, Jack? No. Where's my goddamn son? Where is he? Where's my son? They took him, didn't they? They took my son. Who took him? We think the Braithwaite woman took him. Oh. Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys. Where's my son? А, юнца похитили, с которым мы рыбачили, да? We will find him. We will bring him back to you. Ё-моё. Kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head. Abigail, you have my word. Just get me back my son. I will get that boy back, so help me God. Right now. Dutch! We just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you kill him. Rest of you, let's ride. Мальчишку похитили. Let's go get that boy back. О, вот за это они поплатятся. Мальчишку, маленького мальчишку. They must have figured out what we was up to, Dutch. Yeah, we just got shot to hell by the Greys in town. I know. I heard about Sean too. I don't want to even think about that right now. We have to focus. Нормальная у нас толпа. Походу заваруха будет. Ой-ой-ой. I swear, I'll kill everyone there. Easy, John. Try to stay calm. I'm fine. How the hell did they get to him? I don't know, but we are getting him back and they will pay. I promise you that. What about the gold? Who gives a damn about the gold? They got Jack. I hate to break it to you, but I don't think there is any gold. Or if there is, it's hidden somewhere no one knows. What? I've turned every stone. Christ's sake, Hosea. After all that, another perfect scam. We underestimated them. No, they underestimated us. Enough talk. There is no point arguing how we got here. This is where we are. And we are going to fix it. So come on! Okay, get your heads right. Nobody makes a move until I say so. First Sean, now Jack. We should have stayed out of all of this. Bit late for that, ain't it? We're going to fix this right now. Like they don't know we're coming. Arthur, are you coming or what? Да иду я, иду, блядь, я оружие выбирал. Come on, let's get this done. John, you sure you're okay? Like I said, I'm fine.
follow my lead. Both these redneck families think they can ruin us? I don't think so. There they are. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. John, I need you to stay calm. Get down here now, you inbred trash! What the hell do you want? Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land! If you ain't gonna be civilized about this. Не хотят они, да? Как цивилизованные люди, блядь. Это было охуенно. John, Arthur, we'll hold down here. We got more coming in. Arthur, get out there. We got this door covered. Да вышибет ее с ноги, блядь.
Здоровяковые эпичней, блять, они по всей комнате разлетелись, твари. You want me to kill you too, old woman? You bastards! Where's the boy? We have lived in this house for 120 years. We never had no problems except for Where Yankees. is the boy? Who took him? You killed my son! Oh, and I will surely kill the rest of them unless you start talking. Oh, I know your type. Common scum. Джон медлительный. Where is the boy? You filth. All right, we get her out of here. What about them? Now let's get this hag outside. Any more of her sons to deal with? No, reckon they're all dead. That's right. Burn this dump to the ground. You boys sure Jack ain't in here. We searched everywhere, Dutch. А где малой? You got that one, Arthur? Guess that's the end of the goddamn cribbage game. Come here. Как писающий. Мешок с картошкой, блядь. Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole my Boys are off liquor. limits. You stole my horses. Ain't no rules in war, Mr. Matthews. Yes, yes, that's it. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint Denis. Either there or on my boat to Italy. Let's go. Arthur, come on. What we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. Сгорит в особняке, да и, блядь. Пошла она нахуй. It's gonna work out, John. It's gonna work out. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, she'll kill us all. I know, but looking at this logically, well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? The boy will be fine. But, well, of course Marston's scared rotten. I mean, we killed all those people. We stirred up all that trouble. For nothing. No, not for nothing. For living. Now, we get that boy back, and we go. Trust me. Hey, Dutch, we got a problem. Not a problem. Visitors. A solution. Good day, fine people. Mr. Vanderlind, Mr. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan, nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but Murlo. this is a Agent civilized Murlo. land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity, and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place ain't no such thing as civilized. Нормальные заросли. So in love with greed. Глаза видны, ладно. Himself and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray?
I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlind. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Ain't that fine? I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'd be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with... I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. Yeah, dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? We get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house, hidden in the swamps outside Saint Denis. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days is all we need. There's a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. Place is well hidden. Я тоже не понимаю, шлепнуть их, да и делать в стороне, блядь. Помимо них-то вряд ли кто-то ищет Датча и всю его компанию. Не знаю, зачем они их отпускают. Причем уже второй раз он их отпускает. А типа задание продолжается, что ли? Ну ладно, давай тогда это закончим. Закончим это и будем и трансляцию заканчивать. We have to move everyone first before that bastard Milton comes back with an army. We ain't no use to Jack in jail. Сметанку. Уточка. А, индюшка. Сметанку почистить дело хорошее, да. О, все, полетели. Far too many. It's Dutch playing his games. Hosea, too. Getting involved with those two families. Master con men working their magic. They thought there was a lot of gold. Yeah, they thought there was money. Ain't there always? Look, Marston. -2? Почему -2? Things don't always work out. That ain't nothing new. О, там что-то горит. А, это поместье этой твари горит. Ну, гори, ясно. One day, we need to start learning from our mistakes. Come on, it ain't all bad. We've had a rocky run. We'll be okay. We'll get through it. А, я затоптал 2 индеек все-таки. Dutch will come up with a big plan. Right now, every plan gets us into worse trouble and further from where we're meant to be going. You can't put all this on Dutch. You're worked up. And rightly so. Just don't get too far into your head with all this or you'll never get out. Alright. Should be just down this path to the left here. It's a goddamn mess. That poor kid. We chose this life. He didn't. I don't know. I think this life chose us. That's it up ahead. 4 walls and a roof. We're moving up in the world. You ain't seen inside it yet. Come on. Sooner we get this done, the better. You sure this place is empty? I ain't sure on nothing. All right. Let's leave the horses here and take a look. Oh, shit! It's them
А где второй? Их же двое было. Дробовичок возьму. I'll check the house. You keep watch out here. Угу. Any more of you upstairs? I'm coming for you. You hear me? Come on. I got a bullet here waiting for you. Dead or alive? You're leaving this place today. На втором этаже будет дед в револьвер, чтобы он не помер. Думаешь, надо? Хороший дед. Вот это ж, он на деда не похож. Ага. И он в меня шмаляет, блядь. Это точно не дед, который на кровати сидеть будет. Тогда вот этому чуваку я с дробовика этому чуваку я с дробовика башку размажу. Вот так вот. Хорошенько. Ага. Честь повысит. Понял. I knew you'd come. Soon enough. You are some other coward, like you. The bounty hunters, the freedmen, the carpetbaggers, the army of criminals who stole our land and our government. I survived them all. Our fight will live on. How's it looking up there? I think that's a lot. Didn't even have to shoot. Ёпта, а чё ж ты не сказал, что он в себя будет стрелять, а не в меня? Да, я не успел. Я думал, в меня целиться будет, а не в себя. Но... Ладно. Бедный дед. Да. Okay, I can deal with the rest of the bodies. You go meet up with the caravan. Guide them in. Бляха-муха. Трупов надо вынести, а? Их сначала можно, наверное, с окна все покидать, да? Есть там балкон какой-никакой? Ага. Давай, дед, ты первый полетишь. Бля, нельзя, что ли? Да, так было бы на один труп меньше тащить. Ой, ну ладно. Welcome home, all of you, to my humble abode. We got fine living,
Ignore the corpses and the alligators. It's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. George? Yes? Could I have a word with you? Not now. Come on, Arthur. Да ну хорош, сколько можно, уже пора заканчивать. Что это? Ты не представляешь. Да, я не представляю, сколько может это длиться, но мы будем заканчивать. Ой, уже сил нету. 4,5 часа, времени пора завязывать. Ладно. Ребятки, будем заканчивать. В общем, всем, кто был, спасибо большое за поддержку, за вашу отдельное спасибо, за донатики, за материальную, так сказать. И если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы быть в курсе происходящего на моем канале. Также не забывайте про телеграм-канал. Ссылочка на него будет в описании. Там будут анонсы новых видео и новых трансляций на моем канале. Ну, а на этой ноте преображения нового дома для этих ребят мы прощаемся. Говорю я вам всем до свидания, до скорых встреч, всем удачи.